former member of parliament. We also have Mr. Hussein Omari, Deputy Permanent Secretary in the Ministry of Agriculture from the Revolutionary Government of Zanzibar. We have government officials from various ministries who are present here. Please, you can just stand and wave. I know we have people from the Ministry of Livestock or Ministry of Agriculture and other ministries. We have development partners being led by Food Action Alliance. Please, those ones who are here, if I mention your organization, please just wave. We have Food Agra. We have also a chairman of the board. We have TPEC. I see you there. We have USAID. We have Feed the Future. We have Kagri. We have US Grain. I see you. We have Sakau. We have ILRI. We have MasterCard Foundation. We have GAIN. We have IFAD. And we also have AXAM. Honorable guest of honor, we have delegates from 23 countries. So those ones who are here, please, when I mention your country, you just stand and wave. We have Botswana. Thank you. We have Malawi. Yes, I see a very big delegation from Malawi. Thank you very much. We have Lesotho. Yes, a big delegation again. We have Mozambique. Very good. We have Eswatini. We have Ethiopia. Welcome. Delegate from Zimbabwe. Yes, delegate from Madagascar. Yes, delegate from Seychelles. Yes, delegate from Namibia. Thank you. Delegate from South Africa. Delegate from Rwanda. Yes, delegate from Uganda. Delegate from Kenya. Delegate from Nigeria, all the way from West Africa. Yes, delegate from Sierra Leone. Delegate from Chile. Yes, delegate from the Netherlands. Thank you. Delegate from United States of America. Yes, thank you. Delegate from United Kingdoms. Thank you. Delegate from India. And my countrymen from Tanzania. Honorable Deputy Prime Minister, we have also members from private sector. Please, all those who are coming from private sector, please just stand and wave to the guest of honor. Thank you very much. We also have youth from all these countries I mentioned. Kindly please stand and wave to the guest of honor. The youth who are here from all those countries, yes, I can see a very big group of you. Thank you for coming. We also have representatives from research and academic institutions. I know you are here and all other who are in this room, please, you can stand and wave to the guest of honor. Honorable Deputy Prime Minister, we also have members from the media. They are transmitting what we are doing here live. So thank you very much for coming and doing what you are doing. Honorable Deputy Prime Minister Professor Rizik Shemdoe, who is the current Permanent Secretary in the Ministry of Livestock and Fisheries. Thank you very much. I welcome you all
to this important event. Thank you very much for listening. You'll agree with me that was not a small task. Let's clap for him once more. Tumpigie makofi ya nguvu Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Professor Shemdoe. Asante sana. Now in Tanzania we have a tradition. We are honored here today to have representation from our faith, two big faiths in Tanzania. I have Sheikh Othman Zuberi from Bakwata and Bishop Siso from CCT. I will ask for all of us to give them 3 minutes each to bless our occasion. It's a good tradition and we need all the blessings from you and Mwenyezi Mungu. Karibu sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ewe Allah, Mola wetu wa haki, shukurani zote ni zako juu ya neema mbalimbali ulizotuneemesha tangu uhai, afya pamoja na ustawi wa taifa letu pendwa la Tanzania. Tunakushukuru pia Mola wetu kwa neema ya vyakula mbalimbali ulivyotuhalalishia kuvila, wakiwemo wanyama, ndege na mazao mbalimbali ya kilimo. Tunakuomba ya Allah, katika kikao hiki ambacho waja wako tutatafakari juu ya ustawi wa chakula cha kuku na aina nyingine za ndege wafugwao na waliwao, utubariki na kutuongoza katika yale yaliyo bora na yenye ustawi kwetu na taifa letu. Tunakuomba ya Allah, uidumishe amani ya taifa letu pamoja na kuwabariki wananchi wake wote. Na wakati huu tunaendelea na zoezi la kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Tunakuomba utupe utulivu na busara ili tuvuke kwa usalama. Tunamkabidhi mikononi mwako kipenzi wetu, mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na kumwombea afya njema, hekima na busara ili aweze kutuongoza vizuri yeye pamoja na wote wanaomsaidia. Tunamwombea kila la kheri, fanaka na mafanikio Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Mashaka Doto Biteko. Ewe Allah, endelea kumlinda, kumsaidia katika kazi zake za kulitumikia taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambavyo tunamkabidhi kwako Dr. Abdallah Ulega, Waziri wa Mifugo na Uvuvi. Endelea kumuimarisha, kumpa maono na mapenzi kwa wakubwa zake pamoja na msaada mkubwa ili aweze kuendeleza sekta hii vyema. Na wote ya Rabbi waliohudhuria kutoka katika mataifa mbalimbali katika kongamano hili, tunakuomba uwape raha na fanaka wao na mataifa yao huko watokako. Amin, amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Basi tuendelee kumwomba Mungu Mwenyezi Mungu Baba wa mbingu na nchi. Kwa mara nyingine Bwana, tuko katika umoja wetu huu ambao Bwana kwa mapenzi yako umetuweka. Umeyaleta mataifa mbalimbali kutoka ulimwenguni. Umetupa kuketi pamoja, kutafakari pamoja katika mabadiliko yale yote ambayo Mungu umetupa katikati ya ulimwengu huu. Na kipekee kwa neema yako Bwana, kongamano hili limefanyika katika nchi hii ya Tanzania. Kwa utukufu na kwa uweza wako Bwana, tumekuja kwako
wakati huu Mungu tunapohitaji uwepo wako katikati ya hafla yetu hii. Lakini tukushukuru kwa sababu ya amani na utulivu katika taifa letu la Tanzania. Mungu, wewe pekee ndiwe Mungu wetu. Tunapokuja kukuomba tunamaanisha kutoka kwenye mioyo yetu kila jambo tulilo nalo. Nawe umesema kabla ya mambo yote unatamani dua na sala vifanyike kwa ajili ya viongozi, kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya mambo yote. Tuko mahali hapa Bwana tukimwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na wote wanaofanya kazi pamoja naye katika moyo wa kulipenda taifa hili mchana na usiku. Bwana Baba, katika namna ya kuchoka kama wao wanadamu, Mungu endelea kuwalinda, endelea kuwatunza, endelea kuwapa afya njema. Nchi hii iendelee kukaa katika utulivu na amani, ili mataifa mbalimbali Bwana wakiingia katika nchi hii wakaione ile amani ikaayo katika nchi hii na kuifurahia. Asante Bwana hata kwa sababu ya watenda kazi wako kipekee. Tunamweka mgeni wetu rasmi katika kongamano letu hili. Tunakushukuru kwa sababu Bwana umemuinua katika taifa hili. Endelea kumweka mikononi mwako Dr. Biteko, ambaye Bwana kwa wakati huu umempa kibali. Endelea kumpa kibali katika taifa hili Mungu, kimlinda na kumtunza yeye na familia yake Bwana, na yale yote Mungu anayoyasimamia. Asante hata kwa sababu ya mtumishi wako waziri wetu katika wizara husika, ndio sababisha sisi kuweko mahali hapa. Tunamficha mikononi mwako, endelea kumlinda. Wizara hii ni kubwa na ni ya muhimu Bwana, hata katika uumbaji wako uliumba vyote vionekanavyo na visivyoonekana, wanyama wa kufugwa, wanyama wa mwituni. Bwana umewalinda na wengine umewaweka kwa ajili ya afya zetu. Mungu, wizara hii endelea kuinua, endelea kuwalinda na kuwatunza kila wakati Bwana. Achilia mabadiliko yaliyo mema kwa ajili ya taifa na mataifa mbalimbali. Wote tulioko kwenye ukumbi huu tunajiweka mikononi mwako Bwana. Tunayaweka yale yote tutakayoyatenda, ukatuongoze wewe mwenyewe kwa uweza wako na nguvu zako. Hata viongozi wa ratiba yetu Mungu tunaweka mikononi mwako, tukiomba na kuamini katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Now you'll agree with me that we are in safe hands. We are about to start. Honorable guest of honor and all of you, our program now goes to a very exciting and important part of today. But before we go into this part of the program, let me inform all of you that we have a translation facility involving all the important languages, Kiswahili, Portuguese, and also English. So please make sure that you have a gadget that will allow you to enjoy the translation. After saying that, guest of honor, let me inform you that in Tanzania, the youth are given a lot of opportunities and attention. And because of that, we thought it is important that we give them an opportunity to be the first people that will be speaking in this occasion. We have chosen two representations, one from Tanzania, Mr. Omari Musa. Please come and join me here. Bwana Omari Musa, karibu jiunge na mimi hapa. Alafu, the other one is Grace Gondwe from Graceland Homestead Farms, Malawi. Please come and join us here. Clap for them, please. The translation is important because Mr. Omari Musa is going to speak in Kiswahili and Grace Gondwe is going to speak in English. Please, Grace. And we will start with Grace Gondwe, so don't even get seated. Come straight to the mic here. Very young, dynamic lady from Malawi. The mic is on, and we want to know and hear all from you. Please welcome. Thank you so much.
Honorable guest of honor, uh, Deputy Prime Minister, um, and other ministers, all delegates, and all other protocols observed. Habari. My name is Grace Gondwe, and I'm coming from Malawi. I'm a young poultry farmer in Malawi, and I'm also under the Farmers Union of Malawi. And I am here today as a youth ambassador of Sakau, and I am here to share the experience that I've had in poultry production. As a young lady who was about to finish my university, I had struggled with the thought of unemployment in my country. So when I was in my third year of my studies, I thought of why not create employment for myself and maybe perhaps others. So I came up with an idea since I was also studying animal science. So I am an animal scientist by profession. So I came up with idea. I studied all the businesses that I can venture into, and I found out one of the lucrative businesses being poultry production. So I had started with broiler production, which I had gone on for 2 years, but with some risks and some challenges that I faced, I had to go out of the business of broiler production. So these challenges were as common as the monopolized markets that are there in Malawi with broiler production, with big companies that are practicing vertical integration within the poultry world. So it was so difficult to penetrate into the market, and it was so difficult to operate with high cost of production, high investment costs, and and as a young farmer who is just venturing into farming, it was so difficult for me to sustain my business. And also, without insurance of farming, it was so difficult to sustain the business. So I had to drop out of the poultry sector and I had to go to indigenous farming. So I started with local chickens in my country and expanded from there. And it's been 5 years ever since I've joined the poultry industry. Even though it has been 5 years, it feels like it has been over 20 years because farming comes with the experience. I am a farmer because of the experience that I'm going through. So it has been a journey, but worth a while. Poultry production, according to research, has never declined in the number of consumption. It always goes higher and higher each year. So this is one of the things that keeps me on track and keeps me going with the poultry world. And being experienced in poultry production, I have opened doors for myself. For example, I have become a consultant, not just a mere consultant, but I am unique with my company in a form that we have operated softwares where we use those softwares to to help others. For example, I am into feed formulation, not just any feed formulation, but I come up with the formulas. I have a software which helps other farmers come up with the formulas unique for their own companies, and we've helped young farmers open companies and businesses through the software. And thank you so much. And maybe just because I had a few minutes to talk about myself, and the other thing that I can talk about is when you venture into poultry production, you will notice a lot of gaps that has to be tapped by the young ones in poultry production. It's not only about rearing chickens and making feed, but it has there are also some gaps. For example, the technology that is making poultry production to become easier each and every day. For example, the softwares that I'm developing with my team, they're making poultry production not only easier, but also reducing the cost of production. Because with our samples, the production of feed on our farm, commercial feed decreases the return or the net profits by 7.3%. And yet our own feed formulated by ourselves increases the profits by 10.3%. So this
has made easier for not only me, but also other farmers. So to my fellow youth today, I would like to say, let's keep on venturing into poultry production. There are a lot of opportunities that when we look at the gaps within the poultry world, you can not only layer the chickens, but also you can do other things that can help poultry production to go further and grow bigger. And to our investors today, there are a lot of young ones today that are doing poultry production, and next year it will not be the number that is here, it will also increase. Please take an interest and take a look into these gaps. We need those investments. There are a lot of challenges that I've mentioned, for example, the insurance, the cost of feed ingredients is very high, and the monopolies that are being played by countries, I mean by other industries in our countries, this is making it difficult for us. But we need you investors to come in and help us strengthen our poultry businesses, and so that they can go a step further. I guess I'm running out of time, so thank you so much for paying attention. Thank you. Thank you, Grace Gondwe. I told you that we have a great team of experience with experience in poultry production. How can I stop her from continuing telling such a good story? Let's clap for her again. Sasa naomba nimkaribishe bwana Omari Musa. Omari Musa, utaongea kwa kifupi zaidi. Yeye ataongea kwa Kiswahili. Yeye ni poultry keeper kutoka Tanzania, kutoka mkoa wa Tanga. Karibu Omar. Ndugu mgeni rasmi, naibu waziri mkuu, lakini mheshimiwa waziri wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, na viongozi wote waliopo meza kuu, na wasalimu kwa jina la Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Majina yangu ni Omari Musa Mhina, natokea Tanga, Tanzania. Mimi ni mfugaji, lakini kubwa kuliko mimi pia ni brooder, kwa maana ni mleaji wa kifaranga cha siku 1 mpaka siku 30. Historia yangu nimeanza kwenye mazingira ya kupata training kama hizi kupitia miradi tofauti. Kwa nimetoka kwenye mradi wa Tanga yetu ambao ulikuwa unafadhiliwa na Boti na Foundation, lakini tulikuwa tukisimamiwa na AKM Glitters kwa maana ya Madam Elizabeth. Kwa kuanzia hapo ndipo nikaanza kujua nini maana ya ufugaji. Kwa before hapo nilikuwa naishi na kuku, nisidanganye. Katika watu ambao walikuwa wanaishi na kuku Tanzania hii, na mimi nilikuwa ni miongoni. Kwa maana asubuhi nikitoka unafungua, wanatoka nje, jioni ukirudi unafungua, wanaingia ndani. So nilikuwa sijui maana ya kufuga. Lakini kuanzia hapo sasa, baada ya training ile nikaanza kujua kufuga. Kwa maana najua kuku anahitaji nini, kuku anatakiwa apewe chanjo gani kila baada ya muda gani. Kuanzia hapo safari yangu ya ufugaji ikaanza. Mnamo mwaka 2023 nikaanza kufuga mimi mwenyewe binafsi. Nilianza na kuku 500, lakini mpaka sasa ninafuga kuku 4000 kwa maana ya broiler pamoja na kuku chotara. Hawa kuku chotara ndo tunamaanisha hawa broiler F1. Kwa tuna brood vifaranga vya mwezi, tunawauzia wafugaji wadogo wadogo, lakini hata wale wakati. Kwa hawa broiler tunawafuga ndani ya mwezi mmoja, wanakuwa tayari kwa ajili ya nyama. Lakini mbali na hivyo, binafsi nimekuwa nikifikiria zaidi kwenye upande wa kutatua changamoto. Asilimia kubwa watu wanafuga. Tanzania watu wanafuga sana. Lakini sio kufuga tu. Tanzania kufuga ni tamaduni. Kwa maana hakuna nyumba utaishi ama utakaa hujaona kuku humo ndani. Maana yake ni nini? Sisi wa Tanzania ufugaji ni jadi yetu. Sio tu nini, yani ni jadi. Maana yake sisi tuna kazi ya kubadilisha sasa kutoka kuwa ni kama jadi ama tamaduni kuwa kwenye mfumo wa biashara. Na maana hiyo sasa kupitia Omari Musa Mhina nimeona changamoto hii kwa upande wa jiji la Tanga, lakini na mkoa wa Tanga kwa ujumla. Nimeanzisha kampuni inaitwa Kukupesa Investment Group. Tafasiri yake ni kwamba tunaenda kutatua changamoto ya watu wanaoishi na kuku kama mila na desturi. Kwa tunaenda kuwafanya wafuge kuku kwa lengo la kupata kipato. Lakini pia tumeweza kuona wafugaji wengi wanafuga wakiwa hawana elimu
elimu ya awali ya ufugaji. Maana yake wanawekeza fedha nyingi, wanawekeza muda mwingi, lakini matokeo wanokuja kuyapata hayaendani na walichokiwekeza. Kwa Kukupesa Investment Group tumekuja sasa kuona namna gani anachokiwekeza aweze kukipata, au anachowekeza apate kulingana na anachokipata. Kwa tunaenda kusimamia hawa wafugaji. Kazi yake mfugaji aweze kuwa na eneo, kwa sisi tunaenda kutengeneza banda linalo support ufugaji, lakini pia tunaenda kumpa mikakati na kuweza kutraining vijana ambao watakuwepo pale kwa ajili ya usimamizi ile biashara. Tunatamani sasa anachokiwekeza aweze kupata matokeo yake. Lakini bado pia tumeweza kuona asilimia kubwa ya vijana wa Kitanzania tunaweza kuona ili niweze kufanikiwa ni lazima niweze kupata ajira iliyo rasmi. Hii ni changamoto kubwa ya vijana, lakini kupitia Kukupesa tunaenda kubadilisha mindset za watu, kuwaaminisha kwamba sio mpaka uajiliwe ndio uweze kuona umefanikiwa kwenye maisha. Kwa tunaenda kutoa training kwa vijana, na Kukupesa mpaka sasa tumeshaweza kufundisha vijana takriban 118 ndani ya jiji la Tanga, ili waweze kujua namna ya kufuga kuku, waweze kupata vipato kupitia ufugaji wa kuku. Narudia tena jamani, kuku sio kitoweo. Kwa dunia hii tulionayo, kuku ni biashara na sio kitoweo kama mwanzo tulivyokuwa tumezoea. Kwa vijana wenzangu mliopo hapa, nimemsikia vizuri madam kutoka Malawi, na nimeona ana fursa hata ya kuweza kumanage masuala ya kimitandao. Nafikiri kutoka hapa sasa ni linki nzuri kuweza na sisi kuona tuna wafugaji wengi sana ambao tunawasimamia. Kukupesa mpaka sasa tuna wafugaji karibia 98 ambao tunawasimamia ndani ya mkoa wa Tanga, ikiwa na maana Tanga mjini, tukiwa na maana ya Pangani, Muheza na hata Korogwe. Kwa wafugaji hawa, maana yake tukiwa tuna mfumo kama huo sasa itaturahisishia sisi hata kuwa manage. Lakini pia tuna changamoto kwenye upande wa sisi vijana. Asilimia vijana bado hatujaweza kupata chochote kwa ajili ya kuanzisha hizi biashara. Kwa yangu tuna taasisi nyingi ambazo zinatoa hii mikopo kwa ajili ya wafugaji. Lakini changamoto kubwa kuna hii asilimia 25. Mfano EFTA wana support hiyo, lakini unatakiwa uwe na asilimia 25 na wao wanaweka asilimia 75 kwa kutimia asilimia 100. Kwa baada ya warsha hii naamini sasa viongozi, tunaye waziri wetu msikivu kabisa hapa, anaweza akaona namna ya kufanya, lakini tunatamani Tanzania ufugaji wa kuku uwe ni biashara kubwa kama ambavyo tunaiona sasa hivi. Asante sana. Asante sana. That was quite impressive. Please, you can stand up and you can now go back to your seats. Let's clap for them as they're walking back to their seats. I was once told, if you want to see the future, look at your youth. And today, from the two representation and the youth behind there, I haven't heard you clapping. Please, can you stand up and clap for your brother and sister? Vijana msimame mpige makofi na vigelegele. Sijaona shamra hizo. Asanteni sana. That is the future of the poultry industry in Tanzania, Southern Africa, and Africa as a whole. Now, we have heard about what the youth are doing. But now we need to know what is the industry doing. Honorable guest of honor, we have an opportunity now to listen to one of the senior poultry consultants working with Food Action Alliance, Mr. Alex Stewart, and he's going to tell us about the case for the Southern Africa Poultry Initiative. Tutamsikiliza mtaalam kutoka Food Action Alliance kuja kutueleza kuhusu fursa za uwekezaji katika sekta ya kuku katika eneo la kusini mwa Afrika. Alex, please, the floor is yours. Your Excellency, Deputy Prime Minister Dr. Doto Biteko, Your Excellencies, Ambassadors present, Honorable Minister Abdallah Olega, distinguished guests and colleagues and partners. Good morning and a very warm welcome to the Poultry Futures Forum
here in the vibrant city of Dar es Salaam. I am very pleased to be standing here on behalf of the Food Action Alliance at the beginning of what promises to be an exciting 2 days. This event would not be possible without the full support of the government of Tanzania, AGRA, the Tanzania Poultry Executive Compact Committee, and the local organizing committee. Thank you. The Food Action Alliance is deeply grateful for the support from several key partners who are all represented here. We're gathered here not just to discuss the future of the regional poultry sector, but to shape it. As we stand at the intersection of innovation and tradition, our conversations, ideas, and collaborations will drive the progress of poultry farming in this region and beyond. This Poultry Futures Forum is just one step, one moment in the development of the wider Southern Africa Poultry Initiative. This initiative is part of the Food Action Alliance flagship portfolio and will drive action at both a national and regional level across Southern Africa. It aims to catalyze public-private partnerships and multi-stakeholder collective action, thereby creating valuable private sector investment opportunities while accelerating progress towards the 2030 Sustainable Development Goals. Poultry farming is becoming a cornerstone of agriculture in this region, providing essential nutrition and livelihoods. However, the industry now faces unprecedented challenges and opportunities, from sustainable practices to technological advancements, from market dynamics to nutritional preferences. Every facet is evolving rapidly. Investing in pandemic prevention is a priority, as is the strengthening of our poultry associations. Climate change underscores the urgency of adapting resilient practices, and poultry farming, with its lower environmental impact compared to other livestock, offers a sustainable pathway. Balancing growth and protection, we must increase production to meet demand while safeguarding our ecosystems. Our population is growing, yet poultry consumption per capita remains relatively low. This presents both a challenge and an opportunity. Demand growth of more than 60% is expected over the next 20 years. And yet, it is estimated that 20 to 30% of all the poultry products consumed in Southern Africa are imported from outside the region. Clear national and regional strategies are imperative to meet this demand and ensure food security. These strategies must address enabling conditions that unlock growth while supporting both large-scale farmers and commercial smallholders, in particular our youth. By focusing on import substitution, we can reduce dependence on external markets and ensure our region's self-sufficiency. Currently, regional value chains account for only 3% of Africa's global value chain participation, highlighting the vast potential for growth and integration. Strengthening the regional feed sector with a focus on agripreneurs is essential. Creating a robust regional poultry feed sector will drive demand for locally and sustainably produced maize, soya, and other feed inputs, enabling us to substitute imports with local production. This not only supports local farmers, but also boosts the entire agricultural value chain. The youth, as we saw earlier, are the future of the poultry sector, and they bring fresh perspectives, energy, and a readiness to embrace innovation. We must create opportunities for them through training programs, access to resources,
inclusive business models, and supportive policies. By empowering young people to engage in poultry farming, we not only address unemployment, but also secure the industry's sustainability. To all the young people here today, I encourage you, each of you, to engage actively, ask questions, and share your perspectives throughout our time together over the next 2 days. As we navigate the challenges and opportunities that lie ahead, we are reminded of the critical role that the poultry sector plays in our global food system. From ensuring food security and sustainability to driving economic growth, our work is more important now than ever. Explore innovative solutions and forge partnerships that will propel our industry forward. Over the next 2 days, we will hear from a diverse lineup of experts and thought leaders who will share their knowledge and experiences. We will discuss trends impacting the market, emerging technologies, and best practices that can help us enhance efficiency and productivity. Let us use this opportunity for public-private dialogue to create a vision for regional collaboration. Let us harness the collective expertise in these rooms to pave the way for a prosperous poultry future. Thank you very much. Thank you, Alex. Now we're beginning to get into it to know how serious this business of poultry is. It's actually an opportunity for our countries, our people, and Africa as a whole. If we want to reduce imports of food, that also includes poultry. But let me tell you one story. Tanzania has been innovating, and many of us will not be aware of the innovations that have taken place in the food sector. There is a book which has been published in Europe, in Netherlands, where there are about 100 recipes for potatoes globally. And Tanzania has got one of its food in that book. It's called chips mayai. Have you ever tasted chips mayai? Egg chips. In Swahili, we call it zege. How many of you have tasted it? Can you raise your hand? Okay, for those outside Tanzania, please don't go home without tasting that particular food. And one important ingredient is eggs. And that means a product from the poultry industry. Having said that, Honorable Guest of Honor, let me now take a pleasure to invite my co-moderator, Mr. Adam, to please come and join me here to moderate the next two sessions. Adam, the floor is yours. Great. Thank you and good morning, Excellencies, honorable ministers, and colleagues in the room. A pleasure to be here and really build on the conversation that has started. Action Alliance as part of its Africa delivery platform with many stakeholders. And we wouldn't be here today, actually, if this hadn't started with one of our partners, SACAO, really building out of what the SACAO organizations wanted in terms of bringing youth livelihoods forward and how we could do this with all stakeholders. So again, thank you to SACAO and the opportunity to bring this into a conversation with many partners. We've heard a compelling set of stories already from our youth, right, this morning. We've heard a compelling set of opportunities coming from Alex that have been cultivated really in a shared vision over the last 2 years. But our opportunity now is to move that forward in what Alex has been saying, national level action and regional action. And so our next segment, I'm pleased to call on to stage a few of our national and regional policy leaders as well that are coming from outside of Tanzania. An opportunity to hear from them how the poultry sector is important in their country and the region and what we can be moving forward over the next 2 days. So if I can ask to join me on stage, Mr. Innocent Kangala, Deputy Director for Livestock Development from Malawi. We have Dr. Victoria Kenwe, Program Officer for Director for Livestock Services from Lesotho. We have Dr. Americo de Conceição, National Director of Livestock Development from Mozambique.
And we have Dr. Tobokwe, or Dr. GT, Program Officer for Livestock from the SADC Secretariat. Please give them a warm welcome to join me on stage. Great. Microphone can work now. Very good. So, thank you very much for joining me on stage. In the interest of time, we're going to dig right into this conversation around national and regional priorities coming through your countries and overall through Southern Africa. What we wanted to talk about, again, building on what we've heard this morning, is to hear a little bit from each of you. You know, what is it that you've seen in terms of progress in recent times? What are the contributions that are most important for your countries and your development priorities? And what do you see as the priority to take on now in the coming future to expand the sector, as Alex was saying? We're going to start with Mr. Innocent Kangala from Malawi. Thank you very much, moderator, Your Excellencies. It's a pleasure to be here. Allow me to give a brief overview of the poultry sector in Malawi. I come from the Department of Animal Health and Livestock Development. And as a department, we carry the vision for the livestock sector in the country. So our vision is to make Malawi self-sufficient in safe and locally produced livestock and livestock products. Zeroing down to the poultry sector, Malawi, the poultry sector is in 3 categories. Grace was here. She mentioned of the smallholder scavenging system, which contributes the largest part of the poultry sector in the country. And almost 85% of Malawian farming households, they own at least a chicken. So it is the greatest sector in the country. The next category is that of the commercial farmers. Again, Grace mentioned of those that are integrated, starting from the farm all the way to the fork. And in between, we have upcoming small-scale commercial entrepreneurs. But as Malawi, I would say that while we are thriving to be self-sufficient, we still remain a net importer for most of the livestock and livestock products. This creates an opportunity for investment because the demand is there. Again, the other issue that I want to raise is poultry plays a very crucial role in the sector. Like I've said, that most of us depend on poultry, and that nutritionally, it plays a crucial role, not only in terms of nutrition, but also job, wealth creation, and even import substitution. I think Alex mentioned to say, as a region, we import quite a lot, draining our resources. But if you are self-sufficient in locally produced livestock and livestock products, then we save on draining of our resources. What are the opportunities that we are doing in Malawi? We have a very conducive policy environment. As a country, we are being led by the Malawi 2063 vision. And in this vision, pillar number 1 talks about agriculture, productivity, and commercialization. So I said that the greatest part of our industry is that of subsistence, but as a country, the vision is to migrate towards commercialization. Again, we have the National Agriculture Policy, we have the National Livestock Development Policy, Agriculture Diversification Strategy. Malawi is crop dependent,
But with the issues of climate change, you see that productivity is going down. So we are trying to diversify the agriculture sector by giving equal opportunities to other enterprises, and livestock and poultry production happens to be one of them. In terms of investment opportunities that are there, as a country, we have what we call agricultural incentives handbook. In here, we are presenting tax incentives that are there. If you want to invest in breeding stock in Malawi, including chickens, it is tax-free. If you want to invest in machinery to do with egg grading, cleaning, and everything, that's tax-free. Again, if you want to invest in feed machinery, feed making machinery, and incubators, all these are tax-free. So we invite investors to come and take this opportunity, but we also have other financing opportunities like the Malawi Food Resilience Program. Formerly, we used to call it agriculture commercialization. Under this, we have a window for matching grants. So cooperatives, producer organizations, and even off-takers, they are given matching grants up to 70%, and then they contribute 30%, 20% in cash, and maybe 10% in kind. So Malawi is doing everything possible to bring in investment, providing the financial windows, the task incentives, like I've said, and it is a very good investment destination because in as far as livestock diseases, we are very clean. We don't have those trade sensitive diseases as at now. And this is why very recently we are able to penetrate even the South African market. We exported fetal eggs because of the challenges that they had there with the avian influenza outbreak. So I can go on and poultry sector. I thank you very much for this opportunity to be here. I thank the organizers and everybody that was behind this. And we look forward to more collaboration and integration within the region. I thank you very much. Thank you very much, Mr. Kangala. A round of applause. Yes, please. Thank you. So distinct set of opportunities and challenges there in Malawi. And I want to move then to one of our other countries. We'll move to Dr. Americo, if we can, to hear next from the Mozambique experience.
Nós queremos atingir a autossuficiência nos próximos 5 anos e estamos a trabalhar para ter, já temos um plano diretório do setor avícola. E este plano tem 4 pilares e nestes 4 pilares queremos atingir a autossuficiência na produção de frango. Mas temos desafios que queríamos, e amanhã teremos uma oportunidade sobre a produção de frangos em Moçambique, que iremos abordar, mas a questão das mudanças climáticas está a afetar muito o nosso país, não só o nosso país, mas global, no global, em que temos que ter infraestruturas resilientes a estas mudanças climáticas. Portanto, então, a ver esta temperatura que temos aqui, criar frangos é difícil. Então, temos que estar com a oportunidade de investir nestas infraestruturas aviárias resilientes e como 60% desta produção está nas mãos do setor familiar, o grande desafio é ter infraestruturas para processar este frango. Porque o frango, depois de 30 dias nas mãos, se não é abatido, já é um prejuízo. E então, estamos a avançar para ter estas infraestruturas para o processamento do frango. Uma das grandes oportunidades que sofremos recentemente, por causa da nossa vizinha África do Sul, é que uma grande parte dos ovos de incubação vinham da África do Sul e com a gripe aviária o país teve que fechar a importação destes ovos. Temos que abrir uma oportunidade para produzir ovos de incubação em Moçambique. Muito obrigado. Thank you very much. So I think some common challenges and also some distinct ways forward there. And I encourage everyone to speak with our distinguished colleagues over the course of the next 2 days as we learn country to country on what's possible and from their experience. Next, I want to go then to Dr. Victoria Kenue to talk from the experience of Lesotho. Well, thank you very much, Program Director. Want to honor the Deputy Prime Minister, the Honorable Ministers, and all excellencies who are here. I have been introduced. My name is Kinewe Leshwenya from the Mountain Kingdom of Lesotho. I work for the Ministry of Agriculture, Food Security, and Nutrition, but in particular, I am the Director responsible for the Department of Livestock Services. It's important to mention that the poultry industry in Lesotho is underdeveloped. We have almost 70% of the 2.3 million of our people who are residing in the rural areas and are depending entirely on crops and livestock production. And majority of them are keeping indigenous chicken as well as the dual purpose chicken for both food and nutrition security. And they use part of what they get from selling their poultry products in the informal markets to meet some of their basic family needs. We also have the smallholder poultry farmers who it's important to mention that they are dominating the poultry industry in Lesotho, and these are farmers who are keeping about 300 birds per batch. Unfortunately, the total of our local production is not able to meet the growing needs of our people. So we are dependent on importation of the poultry inputs and also the products. I'm sure you know that Lesotho is surrounded by South Africa, and recently in April 2023, there were multiple outbreaks of avian influenza in South Africa, and that caused Lesotho to impose ban on importation of poultry and poultry products from South Africa. And that challenge caused
or pushed majority of our poultry producers out of business. And at the moment, the Ministry of Agriculture, Food Security and Nutrition, in line with our national development program, the ministry has prioritized poultry production. And at the moment, we are partnering with the Venture 37 through the project that is funded by USDA, the Sustainable Transformation of Poultry Enterprises in the poultry sector. So we are developing the national poultry policy. We are developing also the strategy and also the implementation plan that will inform the investment in the poultry industry. We are also working towards improving the access to finance for the private sector in order to put in place the breeding farms and hatcheries. It's important to mention that at the moment, we do not have the parent stock, so we have to depend on South Africa for the day-old chicks and also for the birds at the point of lay. So we want to establish our own breeder farms and hatcheries in the three ecological zones of Lesotho, so that we have the day-old chicks and the birds at the point of lay available for our farmers. We also are working hand in hand with the steps to ensure that there is a curriculum available for the farmers and also for the institutions of higher learning. So basically, that is what we are doing to promote the poultry industry in Lesotho. So we are looking forward to forging the partnership and the collaboration, and also to learn from those who are advanced in poultry production, so that we can realize our vision of establishing Lesotho as a country that is producing safe and good quality poultry products in the SADC region. With that, I thank you. Thank you very much, Dr. Kanue. And for our final speaker then, we have our colleague from SADC, and we're running tight on time. So I think, again, we want to hear just quick perspectives across the countries we have, and then we'll continue that in our policy leadership roundtable in the next session after lunch. So Dr. GT, over to you. Thank you very much. In the interest of time, allow me to say all protocol observed. I think what I would like to say is what is important from all member states and for the region with what we do in general. What is important at the end of the day from a regional perspective is whether our people are food secure, whether our people have access to food and access to nutritious food as well. And unfortunately, from 2007 to 2023, there has been an increase of people who are food insecure from 15 million in 2007 to 54 million in 2023. In addition, there is an increase in children who are stunting. In 2023, we had 26 million children with stunting. This is a challenge, but it is also an opportunity for us. Like Ms. Gondo said, poultry consumption increases all the time. And poultry production is one way of actually addressing this challenge that we are having. And to that effect, as a region, we have developed the livestock development program with financial support from the World Bank and technical support from ILRI, which was actually approved by the ministers responsible for agriculture, fisheries, and aquaculture in SADC in May 2024. And the components of it are focusing on increasing production, addressing animal health issues, promoting private-public partnership in terms of financing of poultry production, and also involving youth and ensuring gender equality in production, as well as marketing and development of marketing infrastructure.
and genetic conservation, as well as mitigating against effects of climate change. And for poultry, I'm grateful that all these member states, as they have said before, they're already taking it, and they have highlighted the challenges that are facing and opportunities that are existing in member states, which means we need to focus more on smallholder organization, smallholder commercialization, and increase investment generally in all member states. With those short notes, I'd like to thank Food Action Allowance for bringing us together in discussing way forward of how we can transform our poultry sector. Thank you very much. Great. Thank you very much. And I want to say thank you to, again, the representatives from each of the countries and from SADC for this panel. And we'll now retake our seats and we'll hand the floor back to Mr. Karenga, who can move us into the next part of our session. Thank you. Thank you, Adam Gerstenmaier and the panel. I believe they deserve another round of applause, please. And from that discussion, it's quite clear that Southern Africa is ready for investment as far as poultry industry is concerned. And now I'm most honored to welcome the chair of Agra and Food Systems Forum Partners Group, former Prime Minister of Federal Democratic Republic of Ethiopia, and also he is the co-chair of the Presidential Advisory Council on Agriculture and Food Security, of which I'm also most honored to be a member. This council, advisory council, is for Tanzania. Let's clap for him. So, please, Your Excellency Haile Mariam Desalegn, the floor is yours. Your Excellency, Deputy Prime Minister, Dr. Doto Biteko, Honorable Minister Abdullah Ulga, and Honorable Al-Haji, Commissioner of the Coastal Region, Your Excellencies, members of Diplomatic Corps, distinguished guests, colleagues and friends, ladies and gentlemen. It is a distinct honor and pleasure to join you for this Poultry Forum, a Future Forum 2024, which very appropriately kicks off today on the World Food Day. At this very moment, all around the world, many of our colleagues and partners are gathered in other settings, reflecting on how to achieve sustainable food and nutrition security in a world with a rapidly changing climate and exponentially growing populations, and also economic uncertainties. As we have heard from today's opening speeches, an inclusive, sustainable, and competitive poultry sector offers one of the best opportunities to achieve all of our desired outcomes at the same time. This includes food and nutrition security, inclusive growth and decent jobs for our young people, women and youth empowerment, environmental sustainability, and climate resilience. Poultry offers some of the most available and affordable forms of protein. As experience shows, this is the cheap protein source, and it has also a capacity to meet nutritional needs, and the market is rapidly growing in ways that can build local business ecosystems. Greater professionalization of the poultry sector particularly offers ways to create jobs for our youth, increase value addition activities, and capture more of our own domestic and regional markets.
The government of Tanzania is to be commended for co-convening this forum under the leadership of Honorable Minister Olga and the Ministry of Livestock and Fisheries. As AGRA serves as one of the co-conveners, we also thank you for taking your time to be amongst us today. This forum offers an inclusive opportunity to first deepen our understanding of what is holding the sector back, and second, learn about innovations and opportunities that are already working as a best practices to overcome these challenges in different contexts. And finally, broker the multi-stakeholder partnership required to accelerate action at scale. Your Excellency, guest of honor, I want to focus my remarks this morning particularly on two dimensions of developing the poultry sector that warrant specific attention in order to deliver the results we all are seeking. First, we must recognize that advancement of the poultry sector in our countries will require a whole of government approach and multi-stakeholder gatherings like this. This is key for success. It's not only the Ministry of Livestock and Fisheries that should toil for this, but every one of us should come together and involve and engage. Even as we regularly associate leadership on this agenda with ministers of livestock, such as that of Honorable Minister Olga, it takes several other ministries to advocate and advance a competitive poultry sector. In complement to government, it also takes contributions from many other stakeholders in their own right. The commercial private sector producers need to play a key role in leading the sector, as this is a sensitive sector. They have the capacity for investment and to scale up quickly and meet demand in several key areas such as grandparent and parent stock farming, hatcheries and day-old chicks, veterinary and technical services, feedback production and feed stock production and feed meals, processing and cold storage and logistics. And even marketing to consumers should be done by the private sector. At the same time, they also need to create room for the missing middle, that is the small and medium enterprises and a new era of agripreneurs. SMEs and commercial smallholders then need to play their role in scaling up and helping meet the demand for poultry products, which is likely to quadruple in the next 25 years. These actors will need to grow across all parts of the sector to fulfill that need and even export to the world market. Poultry associations play also a major role. And I would also say implementing partners must bring valuable knowledge and best practices and expertise and catalytic resources to help enable change and de-risk investments by the private sector. As the former Prime Minister of Ethiopia, I know this is easier said than done. And yet I also know it is possible under the right and committed leadership and partnership. It is entirely in the realm of our control to develop shared vision and structures that help us transform the sector. It is entirely in our control to collaborate better, to implement better. It is entirely in our control to monitor our progresses together, adapting, course correcting, and learning as needed to get better results for people, planet, and shared prosperity. As a co-chair of the Presidential Food and Agricultural Delivery Council here in Tanzania, I am pleased to recognize that Tanzania is a champion of such an inclusive approach
and focusing on continuous progress. This flows from the very top, I would say the very top, with the leadership of Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan. And poultry is one of the priority areas identified under the country's master plan, where policies, investments, and multi-stakeholder actions are required to come together to contribute to the realization of Agenda 1030. Excellencies, distinguished participants, secondly, I would say a true transformation of our poultry sector at a scale will require us to rise to the challenge of deliberate and productive regional collaboration. That's why this forum is organized. Just as no ministry stakeholder can achieve this vision alone, it is also true that no country can achieve this vision on its own either. Several challenges and opportunities in the poultry sector transcend our national borders, and currently they are holding the sector back. Therefore, intra-regional trade policy harmonization and animal feed affordability and availability, animal health and biosafety following One Health approach, and training and capacity development, and of course, communication and negotiation skills are all necessary. This will not be easy, but we see experiences in other sectors that show us what is possible. We in AGRA, we know in West African countries and partners have come together with the ECOWAS Rice Observatory, we call ERO, united under the vision of cultivating rice self-sufficiency in West Africa, meeting the region's demand without over-reliance on imports or external aid. Similar to poultry in this region, in southern region, the rice sector in West Africa faces myriad challenges and opportunities across actors. But the ERO emerges as a vital nucleus of analytics, strategic direction, collaborative policy making, and shedding light on the pathways to achieving a future where the rice sector's self-sufficiency is a tangible reality. Countries are adopting national rice roadmaps and inclusive business frameworks underneath the shared regional vision. Countries and stakeholders are learning from each other about opportunities and best practices to overcome challenges. In poultry, we must also learn from each other and our best practices to address challenges in the sector. For example, years ago in Ethiopia, my country, the sector was challenged for growth and going nowhere until we invested in parent stock. That is the key. Where we were previously reliant on importing day-old chicks, and we are now able to breed and hatch from our own parent stock. This has been transformative. We need to understand that the binding constraints are in other countries and the southern region, African region, and we can understand from other leaders how to take this forward. Distinguished participants, ladies and gentlemen, in this spirit, as we start this two-day forum, I invoke all of us to rise to the challenge of a whole of government and multi-stakeholder approach, both at the national and the regional level. And we will get to the ends we want most quickly if we are able to candidly work together, learn from our progresses, and unlock the barriers holding back even more. At the same time, let's use this time to sharpen our shared priorities for action. To paraphrase the Chinese philosopher Confucius, the man who chases two chickens catches neither. So let us align and focus on where we want to go and the top priority levers of change to get there. You have the commitment of AGRA to the way forward,
And what this looks like will continue to be shaped by the discussion today and tomorrow, as well as the partnership developed this time for the future. I thank you and God bless you all. Let's clap once more for His Excellency, the former Prime Minister of Ethiopia. Now, the time has come to listen to from the Minister of Livestock and Fisheries, Tanzania, Honorable Abdallah Hamisi Ulega. And please, once you're on the floor, you have the honor and opportunity to introduce our guest of honor. Your Excellency, Dr. Doto Mashaka Biteko, Deputy Prime Minister and a Minister for Energy. Your Excellency, former Prime Minister of Ethiopia, Dr. Haile Mariam Desalegn, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Your Excellencies, please allow me to use and speak in Swahili. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Dr. Biteko, Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo wa Zanzibar, Mheshimiwa Shamata Shame Khamis, Mheshimiwa Dr. Haile Mariam Desalegn, Waziri Mkuu mstaafu wa Ethiopia, Mheshimiwa Alhaji Abubakar Kunenge, mkuu wa mkoa wa Pwani, kwa niaba ya wakuu wa mikoa Dar es Salaam na wakuu wa mikoa wote nchini, mwenyekiti wa kamati ya bunge anayewakilishwa hapa leo na Mheshimiwa Dr. Ishengoma, mbunge, katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi Profesa Riziki Shemdoe, makatibu wakuu mlioko hapa, wakurugenzi na wakuu wa taasisi kutoka nchi wanachama za Jumuiya ya SADC, wawakilishi kutoka balozi na mashirika ya kimataifa, wadau wa maendeleo, viongozi wa dini, vyama vya wadau wa tasnia ya kuku, maafisa kutoka wizara, idara na taasisi mbalimbali, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, nami naomba nitumie fursa hii kuungana na walionitangulia kuanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini mbili, naomba nichukue fursa hii pia kukushukuru wewe kwa kukubali kuja kushiriki nasi siku hii ya leo katika jukwaa hili la tasnia ya kuku na ndege wafugwao kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara au kusini mwa Afrika. Ndugu mgeni rasmi, nichukue nafasi hii pia kwa shukuru sana Food Action Alliance FAA na Alliance for Green Revolution Africa AGRA na washirika wote kwa kuona umuhimu wa kuandaa jukwaa hili ambalo ni mahususi kwa ajili ya tasnia ya kuku na ndege wafugwao. Wizara ya Mifugo na Uvuvi inatambua umuhimu wa tasnia hii kwa kuwa inagusa maisha ya watu
wengi wenye vipato vya hali tofauti. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nirudie kwa ufupi sana kuwashukuru sana. Mwanzoni AGRA na Food Action for Alliance walikuwa wakidili zaidi na mazao yanayohusu kilimo mazao, horticulture, mahindi, mpunga na mengineyo. Hawakuwemo kabisa katika eneo hili la mifugo na wala la uvuvi. Mheshimiwa mgeni rasmi, matokeo ya mkutano mkubwa uliofanyika hapa Dar es Salaam wa AGRF ulioongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na mazungumzo kadha wa kadha tuliyoyafanya, tuliwaomba na kuasisitiza juu ya umuhimu wa kuingizwa kwa sekta ya mifugo na uvuvi, na tulizungumza juu ya umuhimu wa kuingizwa kwa na kuwekwa kama kipaumbele sekta hii ndogo ya kuku, na tulifanya hivyo kwa kuwa tulifahamu hapa Tanzania asilimia kubwa ya familia na kaya zetu zinahusika na ufugaji wa kuku, na ikiwa kama tutataka kuwasaidia vijana na wakina mama wa Kitanzania, ni muhimu sana kushughulika na zao la kuku. Tunawashukuru sana AGRA, tunawashukuru sana Food Action Alliance kwa kutukubalia, na ndio maana leo tumepata jukwaa hili la mwanzo kabisa likifanyika hapa Dar es Salaam, Tanzania. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunawashukuru kwa kuiteua Tanzania kuwa ndio hub au center ama kiongozi wa jambo hili linalohusu priority ya kuku kwa kuwawezesha watu miongoni mwa nchi za SADC. Tunashukuru sana kwa jambo hilo pia. Mheshimiwa mgeni rasmi na ndugu washiriki, kuku ni mifugo rafiki na iliyozoeleka katika kaya nyingi hapa nchini. Asilimia 55 ya kaya zinafanya shughuli za ufugaji wa kuku. Hii inatokana na ukweli kwamba mifugo hii haihitaji eneo kubwa katika kuitunza. Inazaliana kwa haraka na kwa muda mfupi na haihitaji mtaji mkubwa katika kuanzisha ufugaji wake. Hivyo mikakati ya uwekezaji katika tasnia hii inahitajika ili kuongeza idadi ya ajira, hususan kwa vijana na wanawake, kuinua kipato cha kaya na pato la taifa na kuchangia katika usalama wa chakula na lishe. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu washiriki, kwa mujibu wa shirika la chakula la kimataifa la Umoja wa Mataifa FAO, inaonyesha kuwa ifikapo mwaka 2030 nyama ya kuku itachangia asilimia 41 ya protini itokanayo na wanyama. Aidha, taarifa ya utafiti uliofanywa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi inaonyesha kuwa kutakuwa na upungufu wa tani 234,000 za nyama nyeupe endapo hakutakuwa na uwekezaji wa kimkakati. Hivyo, jukwaa hili ni fursa adhimu inayotarajiwa kuleta mageuzi chanya katika tasnia ya kuku na ndege wafugwao yatakayochangia kukidhi mahitaji ya ongezeko la nyama nyeupe. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia nitumie fursa hii kutoa wito kwa wadau mbalimbali wakiwemo watafiti kushirikiana na wizara yenye dhamana ya mifugo na uvuvi pindi wanapofanya tafiti zao kuhusu mifugo na mazao yake ili kuepusha taharuki kwa watumiaji wa bidhaa hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa karibuni tulipata taarifa za kiutafiti na sisi tunawaheshimu sana watafiti. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kazi wanaoifanya watafiti kama ambavyo ninyi viongozi wetu mmetukua mkituelekeza, sisi tunaoongoza sekta tunashirikiana vyema kabisa na watafiti wetu. Naomba nitumie fursa hii ya hili jukwaa kuwaambia watafiti ya kwamba
tunaheshimu kazi zao na tunazithamini, lakini tunatamani sana kuona pindi wanapofanya tafiti na wakataka kuzipeleka kwa walaji, kwa maana jamii, ni vizuri sana kuwa na mkakati wa pamoja wa namna ya kufikisha taarifa hizo za kitafiti kwa jamii ili kuto kuleta taharuki. Hapa karibuni wako watafiti wenye malengo mazuri, walitoa tafiti ambazo hatuna hakika sana ya samples ngapi. Sisi pia ni wanasayansi, tunafahamu vyema wakati wa kufanya sampling unaweza kuwa na samples 1000, 2000, 3000 ama zaidi. Kwa hizo samples chache walizozipata, walikuja katika jamii na kueleza juu ya wasiwasi wao mkubwa katika ulishaji wa kuku wetu wanaofugwa na wafugaji mbalimbali, ambao wengi wao ni kina mama na vijana. Taarifa ile ya kiutafiti ambayo yaweza kuwa ilikuwa na lengo jema sana, lakini ni namna gani ambavyo wameileta katika jamii, imeleta taharuki kubwa sana, taharuki ambayo inaweza ikarudisha nyuma jitihada za serikali za kuhakikisha ya kwamba uwekezaji kwenye tasnia ya kuku unakuwa na kusaidia kuondosha hata magonjwa yatokanayo na upungufu wa protini kama vile kweshako na ukuaji hafifu kwa watoto wetu. Hivyo ninakuomba sana, na mimi Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nimezungumza na waziri mwenzangu wa afya. Kwa hakika kabisa msimamo wetu ni mmoja, ya kwamba watafiti pamoja na thamani tunayowathamini nayo, lakini wanapotaka kuja na taarifa zinazohusu masala waliyoyaona, ni vyema na ni haki kabisa waweze kushirikiana kwa pamoja ili kuto kuleta taharuki. Si fahari leo watu wakaogopa kula nyama ya kuku inayozalishwa na wakina mama na vijana hapa Tanzania, eti tu ni kwa sababu chache kati ya hizo zimekutwa zinatumika na madawa yasiyotakikana, na hao sisi tunazo mbinu na njia ya kudili nao. Kwa hivyo ni vizuri na ni muhimu tusisitize, na tunakuomba sana na wewe kwa heshima kubwa na taadhima, kama kiongozi wetu uliyekuja leo katika jukwaa hili, ikikupendeza utoe msisitizo ya kuwaambia watafiti wetu ya kwamba haya mambo yanahusu maisha ya watu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, hadhara hii ni yako. Tuna shauku kubwa ya kukusikiliza na kupokea maelekezo yako. Nichukue fursa hii kwa heshima kubwa na taadhima kukaribisha sasa kuweza kuzungumza na hadhara hii. Karibu sana. Asante. Now, just for a moment, let us be a little bit, we stretch ourselves. I've been sitting for so long. I've seen some of my few colleagues dozing a little bit. I think they are thinking on what has been presented here. So a little bit, if you can greet your colleague around you, close to you, tell him, welcome to Dar es Salaam. This is your home. If you have not shared business cards, please do that. I've given you this few moments because I know the schedule before you is really tedious and won't allow you to have a moment of interaction. So thank you so much. Please get seated. Now, when the Vice President sent me to represent him here, number one, when you're sent by your senior,
the first question that you ask him or her is whether he has a speech to present, where you're going to represent him. So the vice president said, indeed, I have one. And he just gave me a speech which is very short on a piece of paper, like 5 pages, which I think I won't take that much long reading it before you. But again, when I came here, I asked the Honorable Minister whether what is the model of this forum. He said this is a consultative forum where we want to share experiences across SADC member states and learn from each other where we can complement each other. Then I said, if it is indeed a consultative meeting, what am I going to say? Because I need to consultate too. He said, just organize yourself and simply come and open the forum for us. So I think my duty here is not to consult, but rather to open this forum. And before I forget, I want now to announce it is officially opened before I read the speech. We politicians have a lot of ways of presentations, but the bottom line is what is that has brought you here? It's just to open. So say it before you even forget. I again repeat, it is officially opened. I was so happy when I learned some of colleagues are coming along from Lesotho, Malawi, Botswana, Mozambique, and some other countries. And then I remembered one day I had an honor to represent my president to Botswana, where we had a forum where we were discussing about how to manage the natural resources of Africa. And President Masisi on that day prepared for us a banquet state. And there were a lot of entertainments, but trust me, if you go to Botswana, the tradition dance in Botswana, it's amazing. You know, when you are in a protocol mood where you are guided on how you should sit, how you should behave, you're sometimes tempted to go on the stage and dance. And these people around you say, no, 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 wait. Until the president rises, you can't go anywhere. So my friends from Botswana, I remember the dances that were presented, and I thank you for coming. Everyone from outside Tanzania, please feel free. This is your home. Your brothers and sisters will really indeed be happy to host you here in Dar es Salaam. And I hope you find time to go around the city. And those who will manage, please cross the ocean and visit Zanzibar, where the minister is here. We'll take you around Zanzibar. And we have a lot of tourism attractive areas like Mountain Kilimanjaro and many others where you can also go and refresh. Now, those are my personal comments. Back to the business. The Vice President's speech. Mheshimiwa Abdalla Ulega, Waziri wa Mifugo, Mheshimiwa Shamata Shame Khamis, Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, waheshimiwa mawaziri wote mlioko hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya AGRA, His Excellency Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister of Republic of Ethiopia, Mheshimiwa Christine Shengoma, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge inayoshughulika na masuala ya kilimo, mifugo, viwanda, biashara, Mheshimiwa Alhaj Abubakar Kunenge, mkuu wa mkoa wa Pwani, kwa niaba ya wakuu wa mikoa waliopo hapa, katibu mkuu na makatibu wakuu wote mkiongozwa na Profesa Shemdoe, katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, wakurugenzi wakuu wa taasisi kutoka ndani na nje ya nchi, wanachama wa SADC, mwakilishi kutoka mabalozi na mashirika ya kimataifa, wadau wa maendeleo,
maafisa kutoka wizara na taasisi zake, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. I believe the translation gadgets are supplied to you because we had a challenge when our brother from Mozambique was presenting. I don't know whether we had a translator who is doing it in Portuguese because we missed that. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kukutana hapa leo tukiwa salama, wenye afya njema. Mheshimiwa Waziri, utakumbuka kuwa mlimwalimka Dr. Philip Isdor Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ilikuwa ashiriki pamoja nanyi kwenye mkutano huu, lakini kutokana na uwepo wa majukumu mengine ya kitaifa amenielekeza na kunituma nimwakilishe kwenye tukio hili. Na kwa sababu hiyo nataka niwaleteni salamu zake yeye mwenyewe. Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango anawasalimia sana na kuwatakieni kila laheri kwenye mkutano wenu huu. Na kipekee napenda nichukue nafasi hii kuwakaribisha washiriki wote wakiwemo wageni kutoka nje ya Tanzania katika jukwaa hili la tasnia ya kuku na ndege wafugwao kwa nchi za kusini mwa Afrika, yani Southern Africa Poultry Fisheries Forum. Aidha niwapongeze Wizara ya Mifugo na Uvuvi, AGRA, FAA na washirika wake kwa kuratibu mkutano huu na kuipa Tanzania heshima ya kuwa mwenyeji. Ni jambo la kujivunia kuwa Tanzania kufanya mkutano huu wa tasnia ya kuku na ndege wafugwao chini ya SADC, ikiwa ni mara ya kwanza katika hatua ya kuupeleka mkutano huu katika nchi nyingine za SADC. Ujio wa mkutano huu, kama alivyosema Waziri Mkuu mstaafu wa Ethiopia, unadhihirisha namna ambavyo Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilivyokuwa na mahusiano mazuri kikanda na kimataifa ambayo yamefungua fursa mbalimbali katika sekta za uzalishaji ikiwemo tasnia ya kuku. Ndugu washiriki na waheshimiwa viongozi mlioko hapa, mkutano huu unalenga kujadili na kubadilishana uzoefu kutoka nchi za SADC pamoja na kubainisha fursa na kuweka mikakati ya tasnia hii na kuweka maazimio yatakayoifanya tasnia hii iweze kuwa shindani, jumuishi na kukua zaidi na kuongeza fursa za soko ndani na nje ya nchi ya SADC. Mkutano huu vile vile unakusudia kuongeza mazingira yatakayokuza ajira, kuinua mchango wa tasnia katika pato la taifa na kuchangia usalama wa chakula na lishe, yani food security. Hivyo jukwaa hili ni fursa adhimu na muhimu sana kukabiliana na masuala ya kimkakati yatakayolenga kuleta mageuzi na tija katika tasnia ya kuku na ndege wafugwao hapa ndani ya nchi yetu, kikanda na kimataifa. Kuwashiriki tasnia ya kuku na ndege wafugwao ni muhimu kwa ustawi wa nchi yetu. 55% ya kaya ya nchi zinazofanya shughuli mbalimbali, moja ya shughuli zinazofanywa na kaya hizo ni ufugaji, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ameeleza. Tasnia hii imeajiri zaidi wanawake na vijana na hivyo kuchangia dhana ya uchumi jumuishi na kujenga kesho iliyo bora ya wanawake na vijana walio katika sekta ya uzalishaji. Vile vile nchi yetu ya Tanzania ina jumla ya kuku milioni 103.1, ambayo milioni 47.4 ni kuku wa asili na milioni 55.7 ni kuku wa kisasa, wakiwemo kuku kwa ajili ya uzalishaji wa mayai, kuku kwa ajili ya uzalishaji wa nyama na wala ambao ni chotara. Takwimu za kitaifa na kimataifa zinaonyesha kuwa ongezeko kubwa la mahitaji ya nyama nyeupe, kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, inayotokana na kuku pamoja na ndege wengine inaongezeka kila wakati kama chakula kwa wananchi. Uzalishaji uliopo haujaweza kufikia ongezeko hilo, na inaonyesha kuwa uwekezaji kwenye tasnia hii unahitajika ili kukidhi mahitaji ya chakula ama nyama nyeupe kama ilivyoelezwa. Kwa kuwa Tanzania inazo fursa nyingi za kibiashara na uwekezaji, hususan katika tasnia ya kuku na ndege wafugwao, basi nielekeze Wizara ya Mifugo na Uvuvi kushirikiana kwa karibu na sekta binafsi katika mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kuanzisha mashamba ya kuku wazazi ili kuzalisha vifaranga wa kuku wa nyama na mayai. Jambo la pili, wizara ianzishe vituo vya kisasa vya kutotolesha vifaranga ili kukidhi uhaba na vifaranga vya kuangua vifaranga wa kuku wa mayai pamoja na nyama.
Na jambo la tatu, kuwezesha au kuwekeza katika machinjio ya kisasa ya kuku ili kuku wale wanaochinjwa wachinjwe katika hali ya usafi na usalama kwa ajili ya mlaji. 4, kuwekeza katika mfumo wa mnyororo baridi wa usambazaji wa nyama na kuku na mazao mengine ya mifugo nchini Tanzania. Na 5, kuwekeza katika utengenezaji wa vifaa vya kuku kama vile vizimba, vyakula vya kuku, tray za mayai, incubators na plackets. Haya yote tuyafanye kama wizara, kama shamba darasa. Na mwisho, basi tuanzishe viwanda kwa ajili ya kusindika vyakula vya kuku ili vyakula hivi tuweze kuvipata ndani badala ya kuviagiza nje ya nchi. Ndugu washiriki, mwisho lakini si kwa umuhimu, niwakumbushe kuwa baada ya mkutano huu kuisha, tutakuwa na mkutano mwingine unaohusu maonyesho ya kitaifa ya kuku na ndege wafugwao, yani Tanzania Poultry Show, ambayo yanafanyika katika ukumbi wa Mlimani City hapa Dar es Salaam kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 19 Oktoba hapa Dar es Salaam. Hivyo ni vizuri washiriki wa mkutano huu mkajipanga kushiriki maonyesho hayo ili mkajionee bidhaa na teknolojia pamoja na huduma zikiwemo fursa mbalimbali za tasnia katika mnyororo wa thamani. Sasa kutokana na hali hiyo, niwaalike tena wote wale ambao mmepanga kusafiri, basi mtenge muda wa kushiriki maonyesho hayo. Nataka nimalizie tena kwa kutoa wito kwa wadau wote kwenye sekta ya kuku na sekta nyingine hapa nchini kwamba tuendelee kushirikiana na serikali katika kutekeleza majukumu yetu. Serikali yetu imetoa fursa kwa kila mtu anayetaka kutoa mchango kwenye kukuza umaskini na kuondoa umaskini wa watu wetu kwa kufanya kila tunaloweza kuweza kuwakwamua wetu. Nimefurahi kuona kuwa vijana na wanawake wengi ndio wako kwenye sekta ya kuku na ndege wafugwao. Ni fursa yetu pia kujua kuwa soko la ajira duniani limeyumba sana, hasa kwa vijana wetu. Mataifa mengi yanalia upatikanaji wa ajira kwa vijana na watu wenye ambao ni nguvu kazi ya taifa. Uwepo wa fursa kama hizi utasaidia sana kuongezeka kwa mianya ya kutoa rushwa kwa vijana wetu, na nimefurahi Grace pamoja na Bwana Omari walivyoeleza kama vijana wadogo walivyoona fursa kwenye ufugaji wa kuku na kuichangamkia fursa hiyo. Naamini jukwaa hili tutalitumia kwa ajili ya kubadilishana uzoefu na mwisho wa siku tuweze kupata ajira kwa vijana wetu. Na kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri, kwa sekta binafsi, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anakaribisha sekta binafsi kwenye kukuza uchumi wa nchi yetu. Private sector ni nyenzo muhimu ya kukuza uchumi wetu. Watafiti binafsi pamoja na watafiti wa serikali ni nyenzo muhimu ya kuyaona matatizo ya kesho, kuyaona leo na kuyatafutia majibu leo. Nitoe wito kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, wale mnaofanya tafiti basi tushirikiane wote, kwa sababu tunajenga nyumba moja, hakuna sababu ya kugombea fito. Baada ya kusema hayo, as I told you, the speech from the Vice President is quite short, and I'm afraid I should not put more paragraphs because otherwise tomorrow he will never send me anywhere. Baada ya kusema hayo, napenda kutamka kuwa jukwaa hili la tasnia ya kuku wafugwao kwa nchi za kusini mwa Afrika limefunguliwa rasmi, na sasa nipo tayari kwa tukio linalofuata kwa kadiri ratiba inavyopangwa. Baada ya kusema hayo, asanteni kwa kunisikiliza, na Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana, karibuni sana, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru. Tunakuomba kushirikishe na utusaidie katika tukio linalofuata kwa heshima na taadhima, na kuomba ubaki hapo hapo. Lakini nitamwomba katibu mkuu uje pamoja na mimi hapa, kwa sababu kuna zoezi la kuwatambua vijana ambao wamefanya kazi nzuri, na hao vijana wako wengi, wako karibu 100. I was thanking the honorable guest of honor for a very good speech. And now, before he goes back to sit, we are requesting him to preside over the small ceremony of recognizing the
great work that our youth are doing in agriculture, especially in the poultry keeping, in the poultry sector, in the livestock sector. And therefore, we're going to present certificates of recognition to some of those youth. Maybe now you can, with your permission, they can sit as we progress into this. And I'm inviting Honorable Permanent Secretary to hand over the certificate. Please. Now we have the certificates here. And we'll be calling the names of the youth. We have Omari Ali. Job Paulo Mbetwa. Job, please. Hurry up, hurry up, hurry up. Next one is Kisarika Nkia. We have Ebenezer Lema. And the last representative of all 100 youth is Upendo Ramadhan. Thank you very much for that. May we request you continue to be there. There are other things to do, very short, and that involves the, we're inviting the representative from the partners who have sponsored this. Please, can you join the guest of honor here quickly, please? And for a group photo, please. And as they're coming here, we request all the youth from Tanzania to come and stand over here. I know you are about 100, so we'll break you into two groups. All the youth from Tanzania, can you start moving forward, please? Vijana wote kutoka Tanzania, naomba mje mbele. Kaeni karibu hapo, mtagawanyika kwenye makundi mawili ya watu 50-50. Watasimama nyuma. Okay, as you now, please,
half of the youth, can you come and join the group here? Nusu, naomba mpite, nusu mpite huku na nusu mliobaki fanye haraka, wengine waje upande huu wa huku. Kwenye group mbili tayari. Kwa hiyo naomba hapa sasa imetosha, hapa imetosha. Nyinyi mtaingia kwenye group la pili. Nafikiri tutokea hapa rudi. Hilo ni group la kwanza. This is the first group. Naomba group la pili na lenyewe lije. Second group please. As the second group is taking his picture, all the youth from outside Tanzania, please move forward because you'll be next. Naomba msogee, jaribuni kupanda, nendeni. Mheshimiwa mgeni rasmi, kulikuwa na group moja la vijana kutoka nje ya Tanzania, ndio hilo ambalo tulikuwa na kuomba. Yeah, one more. Vijana kutoka nje ya Tanzania, those ones from outside Tanzania, the youth please. Naomba toa hii. Remove those ones. Yes, remove them. Take them off. And as you come for the picture, please take off your badge, if you won't mind. Please move quickly. Please join us quickly. We're running out of time. And the local organizing committee, please get prepared for the picture, and that will be the last group. I think, thank you. Now, the last group is the local organizing committee. Please join me here on the stage. Harakisha, harakisha jamani. Harakisha na wengine waje upande huu. Harakisheni. Asanteni sana. Thank you, Honorable Guest of Honor, for this opportunity to be with you this morning and up to this afternoon. I think now we are done with the morning session. And as we're escorting him out, please stand up, and they will be preparing for our
It's lunchtime almost. Good. Congratulations to all of you. Let us clap for ourselves now. I think all has gone very well, and it is time to go and taste the chickens of Tanzania. Thank you.